welcome to French Tweets. We have been providing live online sessions through global experts who are basically French and Francophone natives. We are offering courses for TEF Canada, TCF and TEFAQ for all levels beginning from A1 to C2. We also facilitate the French learners who've already got a certain proficiency, B1 or B2 level, to make them learn the exact test-specific strategies, specifically for writing and speaking. You can follow our Instagram page to check out the global reviews of our learners about our online classes and the scores they have achieved. We also offer membership through our channel. We've got 3 categories: Starlet, Epic and Luminary. Under the Luminary category, you'll find certain mock tests which are specifically for the test preparations. You can check out the join button of our channel to know more about it. You can check out the video description to know about our online classes. Bonjour et bienvenue à French Tweet. Today, we will find about how the Section A of the speaking test of TEF Canada is conducted. The Section A of the speaking test is a formal conversation between the candidate and the examiner. The candidate has to ask over 10 questions on the situation being offered. The candidate gets only 1 minute to discover the topic. This part of the speaking test lasts for about 5 minutes. Delphine plays the role of the examiner and Lucien is the candidate for the speaking test. So let's get started. Bonjour, est-ce que vous êtes bien Madame Delphine? Oui, c'est Madame Delphine à l'appareil. Qui est-ce? Madame Delphine, j'ai trouvé votre petite annonce sur Internet. Vous avez une maison à échanger pendant les vacances? Oui, exactement. Bien, et où se trouve votre maison? Elle se trouve près de la mer. Quel est l'état de votre maison? Ah, la maison est un peu vieille, mais elle est grande. Quelle surface fait votre maison? Elle fait 200 mètres carrés. Il y a 2 étages. Combien de pièces avez-vous? Il y a 3 chambres, 2 salles de bain, une grande salle avec un balcon, une cuisine, et un garage derrière la maison. D'accord, les chambres sont toutes meublées? Oui, les chambres sont bien meublées et confortables et il y a une grande chambre donne sur la mer. Ah, c'est génial! Qu'est-ce qu'il y a comme meubles dans les chambres? Il y a des lits, des tables de nuit, des armoires et des placards, une table à manger, tout est meublé. Et il y a une télé et le téléphone dans la maison? Oui, bien sûr. Oh là là, j'ai presque oublié de vous demander. Il y a un Internet Wi-Fi? Un Internet sans fil? Ça, c'est très important pour moi. Oui, il y en a, ne vous inquiétez pas. Parfait. Et il y a des stations de bus près de votre maison? Oui, il y a la ligne 5, 6 et 10, c'est bien desservi. Y a-t-il un centre commercial ou supermarché? Oui, il y a un grand centre commercial près de la maison. Très bien, je crois que je vais la prendre. Je voudrais vous remercier pour votre temps. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Our highly accredited online classes offer you the freedom to learn this beautiful and soft-spoken language from the comfort of your home. If you want to improve your oral and written communication for immigration tests like TEF, TCF, TEFAQ or TCFQ, then attending our live sessions will surely work wonders for you.
You can check out the video description and fill the registration form to know more about our class schedule and course planning. We offer personalized training for mastering the speaking and writing strategies straight from global native experts. You may also connect to us to inquire about our classes for all levels and tests. We are glad to have your wonderful support and response. Thanks for watching French Tweets. Like, share and subscribe to our channel to stay updated with more such learning videos and exclusive study material. Thanks for the wonderful response and support.